Hello dear students, welcome to our program of mathematics of grade 9. Today we have a special episode. Why? Because احنا النهارده ان شاء الله جايبين لكم معانا students in grade 9. نحب نتعرف بيكم. حبيبة مصطفى grade 9. حبيبة يوسف عمرو grade 9. اهلا وسهلا بيكم. Today we have a final revision about algebra in this term. Final revision about algebra. يا ترى الترم الترم ده في الالجبرا easy or difficult؟ easy. طيب احنا هنشوف مع بعض النهارده الفاينل ريفيجن ونعرف زمايلنا على الحاجات اللي ممكن نعمل عليها سبوت وتجيلنا في الاكزام بتاعنا ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض. Final revision. Choose the correct answer. This is the first questions. Number 1. The fourth proportion of quantities 3, 6, 6 is what? A. 3 or 6 or 9 or 12. The fourth proportion of quantities 3, 6 and 6 is what? 3 or 6 or 9 or 12. حبيبة. The answer will be 12 because 3 over 6 equal 6 over x will make 6 times 6 over 3. Excellent حبيبة. This is the fourth proportion. Fourth proportion احنا عارفين what's meant by proportion حبيبة. Equality between two ratios or more. First proportion or over second proportion equal third over fourth. But in these questions the middle proportion. We need the middle proportion. What is the middle proportion? 6. 6 is the middle. Why? Because the second and the third is 6. فعلى طول بنقول يا يوسف 3 over 6 equals 6 over x. Then x equals what? 6 by 6 over 3. Then the result equals 12. Another questions? Ratio between area of a square shaped region of side length L to area of another square shaped region of side equals to L is what? Choose number A, 1 to 2 or 3 to 4 or 1 to 4 or the last 4 to 1. What is the ratio between area of a square shaped region of side length L to area of another square shaped region of side equals to L? يوسف. Left hand side will be L per 2 عشان نجيب الاريا. Yes. L time L per 2. Excellent. وال right hand side هتبقى 2L time 2L. Yes. تبقى 4L. Power. per 2. Power 2. بعدين هناخد divide L per 2 من left hand side وال right hand side هتبقى 1 to 4. Excellent يوسف. The area between two squares its side length L and 2L. Then the area between them L squared to 4L squared. Right? By divide L squared, the ratio between area of two squares 1 to 4. Another questions. If 3xy equals 8, then A. X varies directly with y. B. Y varies directly with x. C. 3x varies directly with 8y. The last choice, x varies inversely with the y. X varies inversely with the y. حبيبة. The answer will be x inversely with y
because x multiply y equal 8 over 3. Excellent حبيبة. This is the inversely relation. What is the inversely relation, Yusuf? X varies directly with 1 over y. Excellent. X varies inversely with the 1 over y. The relation in this problem, x equals m over y or m equals x y. طيب هو هنا مديني ال questions بتاعتي 3 x y equals 8. يبقى therefore x y equals 8 over 3. x y equals m. When we talk about inversely variation, يبقى احنا بنتكلم على relation between x and y. ال x equals m over y. ال x equal 3 over 8y. Excellent. Then the result will be choice number D. Another questions. The point negative 3 or 4 lies in the what quadrant? A, first quadrant. B, second quadrant. C, third quadrant. D, fourth quadrant. حبيبة, the point negative 3 or 4 lies in what quadrant and why, حبيبة? The point negative 3 and 4 lies in the second quadrant because x is negative and Yes. y is positive. Excellent حبيبة. طيب يبقى احنا نعرف زمايلنا ان الفورث كوادرنت انا عندي فورث كوادرنت over الاكسس بتاعتي على الاكسس بتاعتي. عندي first x اللي هي first quadrant between الاكس والواي. الاكس positive والواي positive. ف any ordered pair يا يوسف positive lies in first quadrant. طيب in the second quadrant الاكس negative والواي positive. ف any point negative x positive y lies in second quadrant. طيب والثird quadrant ها x negative y negative. excellent. x negative and y negative. والفورث quadrant يا يوسف X positive y negative. excellent. الاكس positive والواي negative. يبقى احنا كده تطرقنا ان احنا عندنا fourth quadrant. البوينت بتاعتي او الكارتيزيان product between x and y according to this ordered pair lies in what quadrant. نشوف مع بعض الانسر بتاعت الشويس دي. واحنا قلنا the point negative 3 و 4 lies in second quadrant. Choice number B. If the function f from the set x to the set y, the range of function subset what? A, subset x. B, subset y. C, subset x Cartesian y. The last subset are real numbers. Yusuf? The answer subsets y. The range subset y. الرينج subset y. الرينج بيكون الامج with x with the y. يعني لما يكون عندي x product y x Cartesian y يبقى احنا بنتكلم على elements with x with y connect with y. يبقى على طول الرينج بتاعي هيكون subset y. Excellent يوسف. Another questions. Complete 2 set 2 3 product 4 و 5 equals what? The set of 2 و 3 product 4 and 5 equals حبيبة Equal set order pair 2 and 4, 2 and 5, 3 and 4, 3 and 5. excellent حبيبة. This is Cartesian product. What is the Cartesian product? The Cartesian product set of x product set of y.
the result in this case. الريزلت بتاعي في الكيس دي هيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ordered pair. Ordered pair contains two elements. The first element called the first projection. دايما ال first projection belongs to x وال second projection belongs to y. فيكون عندنا لما يكون عندي set 2 و 3 4 و 5 يبقى بنقول 2 ordered pair 2 و 4 و 3 و 5. 2 و 5 3 و 4. نشوف مع بعض الانسر. equals 2 و 4 2 و 5 3 4 and 3 5. Another questions. B. If x product y equals ordered pair 2 6 2 9 3 و 6 3 و 9 5 و 6 5 و 9, then x equals what? Complete. x product y equals 2 و 6 2 و 9 3 و 6 3 و 9 5 و 6 5 و 9. احنا زي ما احنا شايفين مع بعض ان ال x هو عايز الفاليوز بتاعت ال x. يا ترى الفاليوز بتاعت ال x according to this ordered pair. يوسف. x equals set 2 3 and 5. 2 و 3 and 5. 2 و 3 and 5 the first projection belongs to x. The second projection belongs to y. لما يطلب مني الاكس بنقول ان الاكس هي ال first projection in each ordered pair. يعني 2 و 3 و 5. لو طلب مني الواي يبقى الواي هو ال second projection in this ordered pair. اوكي؟ الانسر x equals what? x equal زي ما يوسف قال the set of 2 و 3 and 5. Then the function f from r to r where function of x equals 5 is represented by straight line parallel to what and intersect y-axis at the point what? حبيبة. It will be parallel to x-axis and intersect the y-axis at the point 0 and 5. 0 5. حبيبة, this function is called Constant function. Constant function, not linear. What constant function? Constant function, the function of x equals a. A belongs to r. Any real numbers. Any real numbers without x. Then, Yusuf, the constant function, what the degree of the constant function? 0 degree. 0 degree. Why 0 degree, Yusuf? لأن ال highest common of x مفيش x فمفيش degree. مفيش 0 degree. 0 degree لأن the highest common factor the highest common power أو ال highest power للx لvariable x is 0. ف x to the power 0 equals 1. Any number power 0 equals 1. Anything power 0 equals 1. فاحنا بنقول ان اي باور للاكس هو اللي على اساسه determination of the degree of the function. يعني لو الاكس to the power 1 هنا بنقول ان the highest power of x equals 1. يبقى في الحالة دي الفانكشن بتاعتي is first degree. طيب لو ال highest power هنا هيكون equals 2 يبقى في الحالة دي بنقول ايه؟ الديجري بتاعي هنا هيكون ايه؟ second degree. excellent. طيب لو 3 third degree and so on. يبقى احنا اللي علينا الترم ده الزيرو degree اللي هي constant function without x. محدش يقول ان مفيش x، لا هو في x، بس احنا نقول ايه؟ ان الاكس هنا الهايست باور 0، فاكس باور 0 equals 1، ف5 times 1 equals 5، فيبقى هنا function of x equal 5. وزي ما حبيبه قالت ان function of x equals 5 يبقى على طول represented graphically by straight line parallel to x axis. parallel to ايه؟ x axis.
وانترسكت الواي اكسس at the point 0a او 0.5. يعني لو هو مديني الفانكشن بتاعتي، هو هنا في الكويشنز مديني function of x equal 5. طب لو ادهاني function of x equal 3 يبقى intersect الواي اكسس at the point 0.3. لو اداني function of x equals 10 يبقى intersect الواي اكسس at the point 0.10. excellent. نشوف مع بعض الانسر. is represented by straight line parallel to x axis and intersect y axis at the point 0.5. Another questions. If function of x equal 3, then function of 5 minus function of negative 5 equals what? يوسف. الفانكشن هتبقى equal 3 لانها constant الاكس باور 1 فهتبقى 1 تايمز 3 1 فهتبقى 3 minus 3 هتبقى 0. Excellent. This is the constant function. Constant function, any substitute by x, any substitution, any number by x. لو عملت أي substitute للx by any number, the result will be 3. The result will be 3. يعني لو قلنا function of 5 هيبقى برضو equals 3. function of negative 5 هيبقى برضو equals 3. فلما يجي يطلب مني ويقول لي function of 5 minus function of negative 5 يعني means what? means 3 minus 3 equals 0. يبقى الفانكشن بتاعتي او الريزلت بتاعي هنا هيكون equal 0. Excellent. Another questions. If function of x equals 5, then function of 5 over function of 10 equals what? حبيبة. It will be 5 over 5 equal 1. This is again constant function. احنا النهارده معانا حاجات كتير على الكونستنت فانكشن لانه lesson مهم جدا، فاحنا بنعمل عليه سبوت وبنتطرق له علشان زمايلنا اللي معانا وبيشوفونا دلوقتي يعرفوا يعني ايه constant function، ولما يجي لنا any questions ازاي نقدر نتعامل معاه. فfunction of x equals 5 يبقى function of 5 equals 5 و function of 10 equals 5. 5 over 5 equals 1. Excellent حبيبة. function equals 1. Another questions. As representing function of x equals ax power 2 plus bx plus c. ax power 2 plus bx plus c, where a belongs to r star, then the x coordinate if the vertex of the curve equals what? X equals 2b over a. b over 2a. b over 2a. طيب this function called constant or linear or quadratic function. Quadratic function. Excellent حبيبة. ax power 2 plus bx plus c is called quadratic function. يعني ايه quadratic function؟ the highest power of x equal 2. The highest power of x equals 2. طيب احنا عارفين ان الكوادراتيك function represent by graph as a straight line or a curve. يبقى نقول ان الكوادراتيك function represent by graph as a curve. This curve has vertex of coordinates. الvertex contains x and y. بنقول يا ترى الفيرتكس لو without drawing من غير مرسم ومن غير ما اعمل تيبل اقدر اجيب الفيرتكس بتاع الكوردينيت اوف فيرتكس بتاع this point او this curve؟ يس. قلنا الاكس كوردينيت هيكون equals ايه يا حبيبه؟ b over 2a. b over 2a. طيب لو عايزه الواي هريبليس
يعني sum of b over 2a and put it in function, and every x I will put instead of it the number which will come from b over 2a. excellent حبيبة. يبقى the x equals b over 2a but the y function of b over 2a. substitution by x by b over 2a، يعني هعمل substitution للx by b over 2a. then the result will be the value of y. the answer: if the vertex of the curve x coordinate equal b over 2a. calculate the standard deviation for 12, 13, 16, 18, 21. Solution: this is a standard deviation. Standard deviation, one of the measurement of dispersion. What the other measure? The range. The range. Equal. Excellent. طيب, what is the range, Yusuf? Equal what? The range difference equal between the greatest value and smallest value. excellent. The greatest value minus the smallest value equals range. But we need the standard deviation in this problem. calculate the standard deviation. عشان اجيب ال standard deviation. The standard deviation equals what حبيبة? sigma equals sigma equal square root the sum of x minus x bar all to the power 2 over the number of values. excellent. The number of values. The number of values x minus x bar all to the power 2. What is the x bar, يوسف؟ ال x bar هو ايه؟ مين؟ المين. excellent. الارثماتيك mean equals x bar. طب يا ترى اقدر اجيب ال x bar from this value ازاي؟ sum over number. sum of values over a number. excellent يوسف. يبقى مع بعض نشوف ال solution بتاعي in this problem. x bar equals total of these values over their number. Therefore, x bar equals sum of x over n equals 12 plus 13 plus 16 plus 18 plus 21 over its number equals 5. The sum of these values over their number, therefore x bar equals 80 over 5 equal 16. contains حبيبة، احنا واحنا بنشتغل على البروبلم دي لازم نبقى عارفين ان البروبلمز دي عبارة عن draw the table. draw the table. This table contains how many columns? 3 columns. 3 columns. طب انا عندي standard deviation تاني اقدر اجيبه يا يوسف contains 6 columns from distribution table. من ال frequency distribution table بيبقى التيبل بتاعي contains 6 columns. but from this value التيبل بتاعي هيكون contains ايه؟ 3 columns. 3 columns. the first column x, the second column x bar, x minus x bar, x minus x bar, the third column power 2 x minus x bar all to the power 2. يعني احنا بناخد الفاليوز بتاعت الاكس وبعمل لها subtraction from x bar. الاكس بار احنا طلعناها هنا في البروبلمز دي يا حبيبه equals 16. يبقى each value from x subtract from 16. the solution x minus x bar x minus x bar all to the power 2 12 minus 16 equals negative 4. negative 4. x minus x bar all to the power 2 equal 4 power 2 equal 16. 13 minus
16 13 minus 16 هتبقى equals negative 3 negative 3. Negative 3 power 2 equals 9. 9. Then 16 16 minus 16 equal 16 minus 0. 0. Then 0 power 2 equals 0. 0. then 18 minus 16 equal 2 18 minus 16, excellent, equals 2. then 2 power 2 equal 4 Then 2 power 2 equals 4. Then 21 21 minus 16 equal 5. equals 5. 5 power 2 equals 25. Excellent. 5 power 2 equals 25. And then the sum of all of them equal 54 excellent. The sum of all of them values x minus x power all to the power 2 equals 54. 54 over its number. Its number. What is the its number? 5 5. يبقى sigma equals standard deviation called sigma. Sigma equals what, Yusuf? 54 Yes. over 5. The result of sigma approximately. دايما باخد approximately value. Then the approximately value equals 3.286. 3.286. تعالوا نشوف مع بعض الانسر هيكون ازاي. The standard deviation sigma equals square root the sum of x minus x bar all to the power 2 over n equals square root 54 over 5 approximately 3.286. Now we reach at the last session in this today. حبيبة ويوسف شكرا على وجودكم معانا. Thank you and good luck إن شاء الله in all subjects مش الماس بس. Good luck dear students. Thank you for listening. You see later in the next time. Goodbye and good luck.